Good morning. Right. Good morning. Today we are going to start one group of crop. Today we are going to start one group of crop, another group of crop that is called tuber crops. Alaboga. Tuber crops. These are the crops belong to tuber crops. Sweet potato, cassava. Cassava කියන්නේ මොනවාද? Mayocca, potato. Again, taro and that is wrong. There is Tanya. Common name is Tanya. T-A-N-I-A. Tanya and taros and diascorea and innala. These are the tuber crops that we have to study, but of which the innala is not we are discussing. The others are discussing. Others will be discussed. Then among them, the sweet potato and cassava will be discussed in detail. This already know the sweet potato, cassava potato this is called in Sinhala the Gahala and Gahala Habarala Siriala එහෙම එකතු වෙන්නේ අන්න ඒකට තමයි මෙතානි and santaros කියන්නේ then diascorea කියන්නේ මොනවාද well you have to study but these Tanya, Santa, the diascorea and potato we will be studying details in 6.1. Even Tanya and taros also study in 6.1 also, and innala also you study in 6.1. But I will in those one I will do in brief. These are brief, but these two are in details. Tuber crops. So then let us start from sweet potato, batala. I couldn't make the PowerPoint presentation because I didn't have time. So then I have notes I have already posted to you, but thing is as I mentioned earlier, I always update my notes. So therefore you have to get those take down the notes which I have included the last night after posting your notes. Sweet potato cultivation. See that this picture is not our picture, but you see how they have performed the tuberization. This is very good. You see in this part how many? But in our conditions, I don't see this size, this such type of yield or tuberization in sweet potato. Maybe this may be due to some variation in yield, varieties. Variety වල වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් climate එකේ වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. Or otherwise the practices they adapt. සමහරට ඒගොල්ලෝගේ අනුගමනය කරන ක්‍රම වල වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. This may be the reasons. We also have to study
to increase the yield, like this. The family Convolvulaceae, Convolvulaceae. මේකට කියන මොනවාද? නමක් කියනවා morning glory family කියලා. morning glory family. morning glory family කියන දැන් මලක් තියෙන මල් එහෙම තියෙනව නේද? හොඳයි සදන්න ඇති. morning glory කියලා වැලක් තියෙන උදේට දම් පාට මල් පිටනවා. මේ වගේ උදේට තමයි මල් පිටින. හරි ලස්සනයි පිටින්නේ. මේක තමයි කියන්නේ morning this අර morning glory family තමයි මේ ආයිති වෙන්නේ. අර මේවා එහෙම තියෙන්නේ ඔය ටෙලිෆෝන් කනුවලට ගිහලා ලස්සනට උදේ මේ දම් පාට මල් පිටියක් තියෙන්නේ. මේවා තියෙනවා. තව සම්බර්ගියා ඒ ඔක්කොම belong to the Convolvulaceae family or morning glory family. ඒක උදේ මල් පිටින්න තමයි morning glory. උදේ ලස්සනට පිටින්න නිසා තමයි morning glory family කියලා කියන්නේ. Its scientific name is Ipomia batatas. Ipomia batatas තමයි the scientific name. Right. Let us introduction. Belong to Convolvulaceae family or morning glory family. Morning glory family. More than 1,000 species are available. Family, yeah, that is only in the Convolvulaceae family. More than 1,000 species are available. Buddhas, you know, where all the part of Malpina, some part of my Jati, Buddhas, family. Only sweet potato is good for consumption. Other samana, these are maybe toxic or not good for the consumption. Therefore, among them, only the sweet potato is good for the consumption. Others are maybe poisonous, right? Or maybe they are not forming tubers. Its origin, it is not sure, but it says that could be in South, Central or South America. It is not in the North. Some species are grown as ornamental crops, ornamental plants. You know, the Batalan irrigated plants, nothing but Northern Colorado, Amukated, Dumpart, Kahapata, Maltina, Coletina, Batalvar Jatina, Batalvardia, you know, ornamental plants was in Paltical, other than the consumption, Kanavatamatra, ornamental plants was in. Dev to Alankarana, Udyan Alankarana, exhibition council, Protein is Serham, someone to the Agricultural Department in Dana exhibition seller. It's a had a Dalatina, Kahapata, Lapata, video warning youth, button. This is for the as a ornamental plants. Oh, yeah, landscaping would use the word. Then sweet potato is a popular crop grown in many environmental conditions. Can be grown. Tubers crop grown in many environmental conditions. We the five and in different cropping systems in Sri Lanka. And that ornament with dry zone, wet zone, intermediate zone, ornament. It is in many environmental conditions. It is comparatively short age crop. Comparatively shortage can comparatively shortage can අනිත්‍යවට සාපේක්ෂව අනිත්‍යවට කියන උදාහරණ වශයෙන් මිරිස් ගන්නවා මාස 5ක් 6ක් යනවනේ මිරිස් වල එතකොට ඒකයි මේ comparatively කියන්නේ මිරිස් වලට උදාහරණ වශයෙන් මිරිස් වලට සාපේක්ෂව ගත්තොත් comparatively shortage 3 to can have 3 to 3.5 months and can be easily grown. හරි ලේසි වා කරන්න පුළුවන් දණ්ඩ කිටුවොත් ඒක කොහොමද පැර වෙලා අලයක් හැදෙනවා අන්තල ගිහිල්ලා අල හැදෙනවා low cost එච්චර අවශ්‍ය නැහැ පොහොර අවශ්‍ය නැහැ තරම් පොහොර දාන්න හොඳයි පොහොර අවශ්‍ය නැහැ තුනේ ලෙඩ රෝග අඩුයි වෙන දේවල් කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි
This is called low cost. This production cost ari adu and easily grown. Ari lazy waga karana hitewa nan ඊට වල තිබ්බනම් ඔය වැල් ගිහිල්ලා කොහමද යාලා හැදෙනවා. And low risk crop. Low risk crop කියන්නේ low risk crop කියන්නේ මේකෙන් විතර ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. වතුර උදාහරණ වශයෙන් වතුර නැති වෙනවා කියලා ඉස්සරහ moisture stress or drought or excessive rain or for the pest, it is can tolerate. There's no actually less pest, but maybe drought, maybe the excessive rain can tolerate. In that, විනාශ වෙන්න තියෙන හැකියාව හරි අඩු. උදාහරණ වශයෙන් ගෝයන් ගත්තොත් කපන වෙලාවේ වැස්සොත් පැල වෙනවා. සතියක් එක දිගට පහළ ගියොත් නැටිලා පැල වෙලා කරන් දෙන ඔක්කොම වෙනවා නේද? මඩි වියවිල්ල. But in this one, no, it is not like that. It's a low risk crop. මේක ඇත්තටම කියනවා this crop is a poor people crop. Poor people කියන්නේ දුප්පතාගේ ආහාරය කියලා තමයි කියන්නේ. Poor people crop. Poor people crop මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වගේ කට්ටිය ඒතරම් මේවා කරන්න බැරි කට්ටිය තමයි මේ ගොඩක් ඉහළ ජීවිතයක් ගත කරන කොම්බෝගේ අනිත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු තමයි මේ අල බතල කන්නේ අල හැම කන්නේ මයියක් බතල හැම කන්නේ. මේගොල්ලෝ තමයි මේ වවන්නේ. අපතනම තියෙනවා ගෙදරක් තිබුණොත් අඳුරක් දෙයක් තියෙනවා. Therefore this called poor people crop. Not only in Sri Lanka, ලෝකේ හැමතැනම එහෙමයි. Indicate as a low poor people's crop. Then though the thousands මේ බතල තියන්න පුළුවන් එක දිගටම. ඒතරක් හිටවනම් ඒක එහෙමම ඒ දිගට මෙරි තියෙනවා. මෙරි තියෙනවා. It is actually grows as a perennial. Though it is considered as a perennial. Perennial කියන්නේ බහුවාර්ෂික භෝගයක් වශයෙන් තිබුණාට it is cultivated as an annual crop. අවුරුදු ගාණක් මේක දිගට වැවුනට කියන්නේ අවුරුදු වැඩි වුණා වත්තල තිබ්බොත් ඒක මැරෙන්නේ ඒක දිගටම තියෙනවා. වතුර තියෙනවා නම් or if you are not disturbed, it will be there for a longer period, more than a year. But it is cultivated as an annual crop. Annual crop to harvest within 3 to 3.5 months. Right. Length of vine කියන්නේ වැල. Length of vine වැලේ දිග is around 1.5 to 5 meters. මීටර් 5 දක්වා දික් වෙන්න පුළුවන්. Leaves are with different colors, green, yellow, purple, නැත්නම් variegated. ඒ වගේ එක එක පාට වල තියෙනවා color. Leaves may be leaves of many varieties are heart shape. උගල බතල වැලක් ළඟට හරියට ගිහිල්ලා බලන්න හුඟක් ඒවා මේ බතල heart shape. සමහර ඒවා තියෙනවා තුනට බෙදලා හතරට බෙදලා කොළ තියෙනවා. But majority of the varieties have a heart shaped leaves. Rest of the tubers so flesh කියන්නේ මොකද්ද? මාංශමය කොටස නැත්නම් අලේ ඇතුලේ ඇතුලේ කොටස. flesh. මාංශමය කොටස ඇතුලේ කොටස. Of the tubers are also varied. Skin. කියන්නේ varied කියන්නේ මේකේ පාට වෙනස්. flesh එකේ. සුදු පාට, සහ පාට, රෝස පාට ඒ වගේ තියෙනවා. Skin of the tubers. Skin කියන්නේ හැම නැත්නම් මේ පොත්ත. Skin of the tubers are also varied. White, කහ පාට තියෙනවා, සුදු පාට තියෙනවා, රෝස පාට වගේ තියෙනවා. There are a lot of variations in the skin color as well as in the flesh color. ගොඩක් variations නෑ. නමුත් තියෙනවා සුදු කහ, රෝස, pink ඒ වගේ තියෙනවා පොත්තයි. පොත්තෙන් mother. Right. This is about the introduction about this one, the sweet potato. Then, right. If somebody asks in the exam, they will ask, they write the short about 10 sentences about the sweet potatoes
sweet potato කියලා කිව්වොත් මේ ඔක්කොම ලියන්නේ the family name, origin, origin, this is belong to the Polynellaceae family, and they are only sweet potato can be consumed, and this is long the perennial crop, but we go as a this one long. This is length of vine, leaf shape, everything you have to write. Flesh color, skin color, everything you have to write. Importance. One of the most important crop grown in Sri Lanka. Most of the important tuber crop, not only the tuber crop grown in Sri Lanka. It has a good market demand. That demand එකක් තියෙනවා. ගොඩ දිනෙක ඉල්ලනවා කන්න. මේ දවස්වල ගොඩ දිනෙක දැන් ඔය ගොඩ දිනෙක දැන් මේ හුඟක් මේ ට්‍රැඩිෂනල් දේවල් මේ කෑම වලට තමයි යන්න කැමති. මොකද a lot of disease, kidney diseases, cancers අනමන නිසා ගොඩක් වෙලාවට they like to eat this type of food stuff. That's a trend. It has a good demand. මේ දවස්වල රුපියල් 100යි කිලෝ එක. It's a good price for the good price and good. I don't know whether it is get the farmers la hambena danne. Namun 100 rupees is a very good price. Even 50 to get the farmers, it is a very good price for the farmers. Used multiple cropping systems. Used in multiple කියන්නේ ගොඩක්. Cropping system කියන්නේ වගා කරන ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. Using multiple cropping systems. ඒ කියන්නේ තනි වගා වශයෙන්, අතුරු වගා වශයෙන්, දී වගා කරන කුඹුරු වල, හේන් වල, ඒකටයි මේ cropping systems කියලා කියන්නේ. ඒ used means cultivating many cropping systems. It can be eat after boil and prepare curries. අපි නම් ලංකාවේ ගොඩක් වෙන බතල සම්බලා කරනවා, උයල කරනවා, ඒක ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ. Tender leaves, tender shoots, dalu කොළයි කරනවා, curry වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නේද? I don't know whether you eat, but it is very tasty. Very tasty. You try it. dalu පොඩ්ඩක් මෙලවෙන්න තියලා ඉවුවාම this is very very tasty. And nutritious also. Tubers are used to produce alcohol other than the eating consumption alcohol. In Japan they produce sake. Sake කියලා බීම කාලා තියෙනවා නේද? sake කියලා එකක් තියෙනවා. හදන්නේ බතල වලින් හදන හාල් වලින් හදන බතල වලින් හදන. Then sweet potato chips. අපි දැන් මම ඔක chips කනවා ඒ වගේ ලංකාවේ හැබැයි තාම අඩුයි මේ sweet potato chips, but in the world there are a lot of chips, different type of chips and juice, and sweet potato juice. There are a lot of sweet potato based products other than the human food. කැමට අමතරව ගොඩක් දේවල් කරනවා. Wine could be used as an animal feed. Wine කියන්නේ well after harvesting you can use as an animal feed. Can be used to prepare silo for animals. Silo කියන්නේ මේ කල් තියාගන්න විදිහ ක්‍රමයකට හදන්න මේ තියාගන්න පුළුවන් මේ well සතුන්ට මේ ආහාරින කාලෙදි දෙන්න. Then I will show you a picture. This is I got from the internet. Okay, then කොච්චර products තියෙනවද කියලා නේ juice තියෙනවා, chips තියෙනවා, එක දේවල් තියෙනවා. නිසා මේ this from all from sweet potato. අපි නම් තම්බලා කණ එක විතරයි කරන්නේ.
තම්බල කරනවා නැත්නම් කොළ සමහර විට කරනවා. Mainly we use for the boiler meat and making butter curry. But other than this, the jam, the paste, not paste, dala kandi, juice, chips. There are many things to do. Many things we can produce from the sweet potato. Very good crop, but we haven't this importance. Right. Sweet potato is a non-seasonal crop. Non-seasonal crop කියන්නේ season නැmme ඕනම කාලෙක ඉඳන්න පුළුවන්. Non-seasonal crop. Non-seasonal crop that can be grown under varying climatic conditions. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕනම ලංකාවේ ඕනම පැත්තක වගා කරන්න පුළුවන්. Requirement is input requirement. ඒ කියන්නේ පොහොර වගේ ඒවා over ජලය ඒවා it is need low requirement of input, easy maintenance, low pest and diseases, and ability to give higher yield within short period of time. Some of the features are features and some of the important characteristics of sweet potato. ඒවා තමයි බතල වල තිබුණු සමහර ලක්ෂණ. ඒවා තමයි ඒකට තියෙන ලක්ෂණ. Then අහන්න පුළුවන් uses of potato. What are the mentioned uses of 5-6 uses of potato? Then you have to write the alcohol production. Example, the Japan, sweet potato, chips, juice, it was a curry, it was a ගොඩක් දේවල් හදනවා. paste කියන්නේ ගාන cream butter වගේ ඒ වගේ ඒවා හදනවා. ඒ curry, making curry එයාගේ දේවල් හදනවා. Right. Then that is about the importance of sweet potato. නැත්නම් අහන්න පුළුවන් what is mention the importance of sweet potato. ඒ වගේක් අහම මේවා ටික ඔක්කොම ලියන්න. Important. This is not included in this one. The note, please write down this one. Note down because last night I have to put these figures. Right, you note down this one. Right. The world top producers, ලෝකයේ හැමතැනම ඕනම රටක China, Nigeria, Tanzania, Indonesia, Uganda, Ethiopia, Mozambique, Vietnam, Angola, India and Sri Lanka. You see their production. China is the first one, this top producer. This is the figure. How many metric tons? Then compared to Sri Lanka, extent is 46,695. You can ලක්ෂයට වැඩි අඩුයි. මේක ලක්ෂ 700 ගණක් තියෙනවා. This one even we haven't very low extent. Extent is 386 hectare in 2017 in Sri Lanka. You can see that you can compare the world extent, world top producers, and you can compare the our one and think imagine where we are. අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. බතල මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂයක්වත් අවුරුද්දකට අපි හදන්නේ නැහැ. right. සර් ජොයින් වෙන්න බැරි ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවලු? ඇයි මොකක්ද දන්නේ? කලින් ඉඳන් බලලා මොකක්ද දන්නේ මේ? නෑ මම දෙකම දැම්මා. අපි ගෲප් එකකට දැම්මා. ගෲප් කියන්නේ මේ HND ගෲප් එකකට දැම්මා. අතකට දෙකම දැම්මා. මොකද දන්නේ හේතුව? දැන් බලන්න ඉන්නේ ඇඩ් කරගන්න ඕනද දන්නේ
කරගන්න ඕනේ ඔටෝ දීලා තියෙන්නේ. දැන් 60ක් ඉන්නවා. 60ක් කවුද දන්නේ බලන්න. අනිවිල ඔන්න ඒක කරගත්තා. ඉතින් මේලාවට එන්නේ නේද මේමයි දැන් මේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා මේකේ අපි නල් ලිස්ට් එකේ නම් නැති නම් තියෙනවා අමුතු જાතිය නම් තියෙනවා මම දැන් මොකද හේතුව කියලා මේ ඒගොල්ලෝ ජොයින් වෙන ඇඩ්මිෂන් ඔව්ද ඒක අර මේ අර යාළුවගේ ෆෝන් වල සිග්නල් නැතුණාම අර ගෙදර කාගේ හැද ෆෝන් වලින් එනවා ඒක වෙන්නේ දිනවා වලට එහෙම වෙනවා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම එතකොට මේ යාගේ නම ලකුණු කරන්න බැරි වෙනවා අඳුරන්නේ ඒක තමයි ये प्रश्न किधर आता है then the matter may keep it in the any let us start right. And you write down these figures, world top producers. These are important. At least you have to keep in mind the few countries and the few top producers, China and Nigeria and Tanzania. You see all these the countries, most of these countries, Nigeria, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Mozambique, all are African countries. They are environmentally is not very good. They don't have enough water, and they are very poor people. Most of these countries, people are very poor. Therefore, they go for this tuber crop, manioc, cassava, for sweet potato, maybe other taro, Tanzania and taro. ගොඩාක් අසන්න හැදෙනවා නිසා they can easily live with those foods, easy foods, not easy, low cost food. Most of them are top countries, African countries. This is the importance of one of the importance of in sweet potato. Right. That is about the top countries compared to Sri Lanka. Right. Then nutritional facts. This was in your note, but there's a table. You have to write down it. Nutritional facts. Tubers are high energy source. Why? Because it has a lot of carbohydrates, rich in digestible fibers. Vitamins, mineral and salt. Protein is an essential amino acid. Sweet potato are rich in carotenoid, a part in carotenoid, which has antioxidant properties. Again, carotenoid compounds are antioxidant. Aging වයසට යන එක නවත්තන්න ඊට පස්සේ ලෙඩ හැදෙන එක අඩු වෙන්න ඒ ගුණය තියෙනවා. ඒ ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට් ක්වොලිටි කියන්නේ ඒකයි, ප්‍රොපර්ටිස් කියන්නේ ඒකයි. මේකයි මේ කැරොටිනොයිඩ් වල බතල වල මේක තියෙනවා. It is rich in vitamin A, C and K. A, C, E and K. මේ ගොඩක් වැඩගත් වෙනවා මොකද for the eyesight. ඇහැ හොඳට පේන්න vitamin A අවශ්‍යයි. And also several amino acids and minerals such as NPK, magnesium and zinc. It indicates that this reported that this is published color. It indicates that consumption of 100 grams per day. What are they? Sweet potato. If you eat 100 grams per day, grams you can put it down and butter bit of sweeter. Some hot if you eat 100 grams per day, it is adequate to supply daily requirement of vitamin D.
vitamin A අවශ්‍යතාවය දවසික අවශ්‍යතාවය පත්‍ර ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ග්‍රෑම් 100ක් කරොත් දැන් මේ දවස්වල කියනවා හුඟක් වෙලාට vitamin A you take the vitamin A එහෙම ගන්න කියලා මොකද්ද මේ immunity එහෙම වැඩි කරගන්න දැන් ඔය COVID-19 වලට කියන හුඟක් වෙලාට මේ vitamin A ගන්න කියනවා ඉතින් ඒකේ එක ඉතින් අපිට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා vitamin A යම් ගන්න නමුත් මේක ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් බතල කැල්ලක් නැවනම් අවශ්‍ය vitamin A ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. Vitamin A required for better eyesight. මේක අර ඇස්වල පේන එක අඩු කරගන්න හොඳ කරගන්න healthy heart skin. මොකද සින්දු හමත් තියාගන්න. That's good for the girls. They can eat lot to keep the skin healthy and mucous membrane. Plasma pattern. And protect eye from free radicals damage produced by the blue light. Again, vitamin A required for the eyesight as well as amata hondai because mucous membranes hondai it amata protect eye as from free radicals. Free radicals which damage the eyesight produced by the blue light. Again, computer serial blue light blue part ආලෝකය එකෙන් ඉන්පුට් කරන මේ free radicals කියලා කොටස් වලින් free radicals ඒ වගේ ඇහැට damage කරනවා මේ damage කරලා මේ එක දිගටම ඒගොල්ලෝ මේ භාවිත කරොත් මේ blue light එක ඇහැ සමහරවිට නොපෙනී යන්න පුළුවන් නැත්නම් දුර තමත්ම weak වෙන්න පුළුවන් මේ blue light computer phone වල තියෙන screen එක දිගටම පාවිච්චි කරනවා ඒක නිසා මේකට හොඳ දෙයක් වෙනවා මේ බතල කෑවහම. එහෙනම් ඉන්නනම් කම්පියුටර් ඇඩික්ටිව් කට්ටිය දැන් දවසට බතල කෑල්ලක්වත් කන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහනවනේ වයිද මිනාසුල ගෙදර ඉන්නවනම් අර ටීවී ඉස්කෝලේ මොකක්ද කියලා යනවා අර මේ වැඩසටහන. ජාතික IDN ඉස්කෝලේ IDN ඉස්කෝලේ මොකක්ද වැඩසටහන කියන්නේ ඔව් IDN එක හරිද අර න්‍යායන්නේ දොරමන්ලා ඉන්න කෙනා වැඩ කරා එයාත් එක්ක යනවා ජනනායක කියලා කිසි ජනනායක කියලා කෙනෙක් එයා හරියට හොඳට මේක විස්තර කරා මේ ළඟදී මේ blue light වලින් බලපාන හැටි ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දිගට භාවිත කරාම මේ ඒක මිනිහට බලපාන හැටි පුළුවන් නම් බලන්න හරි වටිනවා right anyway this is the about the composition of the not the composition of the sweet potato moisture crude protein crude fat starch food fiber and mineral salt these I have just given in the your note. This is a fiber, there 0.8 fiber, mineral salt there, starch 24%, and protein and fats also there. So this is about the composition. Now you can see the nutritional specs, nutritional composition of sweet potato. This is not in your note. Please, I think you write down this one. This is very important. You can see before the writing you can see folate. There's not a TV advertisement and serial yogurt folate. It's folate. Then niacin. It's all amino acid. Pentatonic acid. Pyridoxine. Riboflavin. All are amino acid. There are a lot of amino acids in the sweet potato. Then thiamine, vitamin A, 14,187 units. This is Godathia. This is vitamin A. Then vitamin C, vitamin E, and vitamin K. Yeah. Then sodium, potassium, calcium, manganese, and manganese, phosphorus, and zinc also there. Lot of
lot of important things in the sweet potato. If you want, you can write down, but I think this is important. At least you can, in the introduction, or you are going to write some essays on sweet potato, you have to mention this sweet potato has a lot of the amino acid for the vitamins, minerals, in example, you have to mention, you can mention few of them. Vitamin A, like that. Vitamin A, then phosphorus, 337 milligrams, then the amino acid use. Then you can include in your essay or answers. This is given in milligrams in 100 grams. Milligrams in 100 grams. Right. This is that is about the nutritional aspects of sweet potato. So then, let us see the climatic requirement. Prepare hot and dry climate. Really, Basmi, really, Kalaguna Kawashai, and Kamati Namu Wada Honai, but can be grown in other conditions also. Rain during the vegetative periods and dry weather during tuber formation is the high. The Kalita, Vardan in the Kalita need rains and other things, but in the latter part, the Antima Kali, a son and the hit to and a Tango Kali, and Pudina got on the Autiango. Make up every time. Rains during vegetative periods and dry weather during tuber formation is used highly. That's the climatic requirement, and it can be drawn in adult climatic zone here. One full. Right. In the soil requirement, well-drained soil, well-drained sandy soil, sandy loam soils is more suitable. The clay soil is not good. Clay soil is not good, but it should be well-drained. Almost all the other crops, other field crops need well-drained soil, but in sweet potato, well-drained sandy soil. Value sahita pasatna. Sandy clay, loamy soil is more suitable. Then you can get the higher yield. That's soil. Then the land preparation. This is a shallow rooted crop. Chili goes up to 90 centimeter, 1 meter like that. Maize also goes like that. But not sweet potato is not like that. It's a shallow rooted crop. Shallow rooted can Nongemuru Mula Padya. Loving up to 25 centimeters is required. Again, our centimeters but then Adiak Page, Jambura meter just we are telling 25 centimeters required. Soil aeration and good drainage facilities good for the root development, good tuber development. Soil aeration the water and why? Not why, it's well-drained soil. Well-drained sandy soil. They can be Yalisahita, first Yale Basa and Pasata main conditions here. Soil aeration is very good. And good drainage. Well-drained. Drainage is good. Water balance on the north inland, not like in clay soil. Good. It is good for what?
good for tuber development. අල හැදෙන්න තමයි මේ ක්‍රමය මුදර වාදනය වෙන්න ඕන and වතුර හොඳට බහලා යන්න ඕන. It is in this well drained soil. Therefore, ridge and furrow system and the flatbed systems are practiced for plants. That's it need aeration. The ridge and furrow දක්වම කඳුසා වැටි ක්‍රමයේ දාලා හිටුවොත් ගොඩක් වෙලාවට වාතනය හරි ලේසි දෙපැත්ත වාතය ගැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් but farmers what they do is they plant on flat bed. මොකොත්ම කරන්නේ they just plant on the flat bed without anything. This is the farmers practice. Land preparation. They need to good the gravel or gravel at a valley gal sahita borulu sahita paskonda ne white well borulu gal sahita paskonda ne මොකද එහෙම තිබුණාම tubers deform tubers අද වෙලා හරිය මෙහෙම වෙලා තමයි යන්නේ. එතකොට you can't sell it. Quality හොඳ නැහැ. Appearance is poor. ඒ නිසා smooth soil එකක් ඕන. ගල් බොරුළු නැති ගල් කැට බොරුළු නැති මාසක් තමයි required for sweet potato. Not only sweet potato, potato also requires good, smooth, the fine textured soil. Right. These planting materials around 20 centimeters long. Planting material, you can't grow by seeds. It don't produce seeds, but it produces flowers. But seed production, seeds also produce. But I haven't seen in Sri Lanka seed setting. But some varieties they can produce seeds. But in general practice is cutting stems, stem cut. Around 20 centimeters long. Centimeters bigger. Tender stem කියන්නේ මොනවද? tender කියන්නේ දාලු. අග්ගිස්ස with 5 leaves කොළ පහ used as a planting material. අපි නම් හුඟක් වෙලාට කරන්නේ general practices අපි කොළ ගණන් කර ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි කොළ තියෙන්න ඕනේ. සමහරට කොළ අයින් කරලා අපිට ගැට ගානේ හොයාගන්න පුළුවන් කොළ කොටස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ this gives you an idea about the length. 5 leaves. කොළත් එක්ක වග කරනවා ඊටම ලේසියෙන් ලැබිච්ච වෙනවා. ඉතින් බතල් දළු හැමනේ මැරෙන්නේ. Tender cuttings with 5 leaves is used as a planting material. This is the 10 තමයි 20ක් තමයි දිග තියෙන 20ක්. Continuous cultivation. Using cutting from the same plant should be lead to low yield. මේකේ බතවල එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි නම් කියන්නේ මේ පුරා බෝගවල එක භෝගයකින් එක ගහකින් එක තැනක එක ගහකින් එක දිගටම අපිට ගන්න පුළුවන් නම් the seeds, if you can take the seeds, collect seeds from the one or the same group of type of plants, then it will be good. It won't mix. The quality is good. But in sweet potato, if you get the cutting from the same vine, because this is a perennial, you can get the cuttings. I mean, our example, but then what will happen is, then it leads to low yield. Then therefore, what you have to do, I have mentioned in red, therefore, cutting should be taken from selected good vines. Selected good vines ගලවනකොට දන්නවා තේරෙනවා මේ වැලේ නම් අල හොඳට තිබුණා. what I shows in the first picture, starting picture. අර ගොඩක් අල හැදිලා තියෙන අන්න යාගේ වැලකින් you can get the wine. එහෙම නැතු එක දිගටම කප මේ හිතවන්න ගියොත් it gives low yield. So okay, සාමාන්‍යයෙන් අලේම හිටවන්නත් බැරිද? පුළුවන්. You can, but the thing is, you can plant the tubers, but thing is, it is economical part. Therefore, what you can do is,
you select the tubers, small tubers from the food one, for the developing alaragana, ala palakarahama, you can get the wine. Palaganda, taking aragana, then you from that one, you can get the cuttings. Someone Ekatamaru who are cuttings aragana, it's about Samaha Lakatarana, I you live in the hang, ala aragana. Ala palakala ඊට පස්සේ ගන්න ආපහු cutting. Then it is good. You can plant the tubers, but it is costly. Barai nu goda ala goda barai එතකොට ආකාරය පිටවල එන ගොඩක් ඕන ala එතකොට ඒක වියදම වැඩි. ඒක වියදම මේක ඉතල මිලකුත් නෑ සමහරලාට. එතකොට it is not practical. ala හිතවන්න බෑ. හිතවන්න පුළුවන්, but it is not economic. Right. Then recommended varieties. Name I have given in the notes, but it is the characters are not given. But I have included the characters. You can see you can write down these characters. Recommended varieties. Variable red, CRI 26. Variable white, Ranadima, Gandoru white, Ama, Davala, and some more there, Chitra and Shanti. You can write these things. The note, or you can write this table of recommended varieties. This is not Indian note. You 3-4 minutes. Okay. I think we have to write down. You can see that except this one yields are more or less same. Age is more or less same. No, there are 3.5, 3 to 3.5 months. Skin color, the skin color flesh color skin color variable red variable white කියලා කියන්නේ හැම පාට විත් skin color කරන්නේ පොත්තේ පාට අනුව තමයි ඉදිරිය තියෙන්නේ ගන්නර white එකේ පොත්ත
also departed. This is about the recommended varieties of sweet potato. Then for the questions, they will ask, or maybe they mentioned the recommended varieties of sweet potato and their characters. You have to write down these. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter in the characters, similar characters. You can vary for the red white, gun white and variable white. And the Israel been long ago, about 30, 40 years ago, the Hodi research station name was not Hodi, it was a Central Agriculture Research Institute. It's a battle Hodi, now it is Hodi. Earlier it was called as a Central Agricultural Research Institute. Then the variable battle Iradin Hadapi CRI 4 to 6 kilo Gunnerway, Gunnerway Hadapi. Right. In BW21, BW, the Chitra and Shanti, these are from Bombola. These are from Bombola. Right. That is about the varieties. Now you can see there are some pictures I have. I cannot find, it's difficult to find now the pictures of these recommended varieties. Maybe at the end of the lessons I will show you, otherwise we will be in trouble if something happens. Right, that is about the varieties. Then the cropping systems. Cropping systems means where they grow. Where they grow, in which condition, in which place, in what conditions. Economic cropping systems. And there are three major cropping systems. Sweet potato based cropping system. It can battle Vagakarana, Boga, Vagakarana, Kramatamai, Nithian. So you can rain fed upland, like in Kena or Homestead. Homestead can gather what rain fed upland, it's in Maha season, these under rain fed conditions. Then the irrigated uplands, Vagaling at a payment, Yalkan Vagakarna, Vagaling at a $100 after. Then during yellow season, they grow in paddy fields. Tumuro Vagakarma then, Mahe Goyan Kapal Urela, then they plant sweet potato in paddy fields. They are not in all paddy fields. You need well-drained paddy fields. Well-drained paddy fields වල වගා කරනවා මේ යල සීසන් එකේ ඉවක්කලට දමුල්ල දැන් රත්නපුර ගොඩකවල එයාගේ පැති වල දැන් ගොඩක් they do the cultivation during yellow season in paddy fields. It's very easy. There are a lot of water is there, very deep, easy to maintain. There are a lot of large extent of space available. Therefore,
Yala season is the most popular sweet potato season. This is recommend the sweet bed cropping system, sweet potato based. Then time of planting. Rain-fed condition with Maha rains and with Maha and Yala rain. Nowadays it has already started the Maha season. Is it correct now in this season? Is it normal season or abnormal season? Anybody can answer? This season, now September, the first week is September is raining in the dry zone and intermediate zone. Is it a good season? Not good. Is it correct that this season? Or is a normal season? Is it a normal season? Masindu? No. No, it is not normal season. This is the abnormal season this time. The Maha season starts in the actually end of the, not in the, about last week of the September. But it, in last month also it rained, August. Now September first week, it is raining. Therefore, this season is an abnormal season. It's abnormal season. There will be a lot of problems for the paddy and other fields of cultivation. Because then why in the minsun hem waga kar ganna ba, land clear uduru ga ganna ba. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා you can't පටන් ගන්න බෑ වගා කරන්න බෑ. ඒ නිසා this is actually this is abnormal season. This the 2021 22 Maha season. But abnormal. This is to me, in a irrigated condition year round. If you have water, sweet potato can be grown year round. But year round can අවුරුද්ද පුරාම පුළුවන්. හැම මාසෙම වගා කරන්න පුළුවන්. වතුර තියෙනවා. But the problem is you can't grow in the same field. අවුරුද්ද පුරාම වගා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ බතලෙක් ගලවලා ඉවරලා මාස 3 මාරේ ඊළඟ එක වගා කරලා ඊළඟ ගලවලා ඊළඟ වගා කරලා ඊළඟ වගා කරලා හතර සැරයක් තුන් සැරයක් වගා කරන්න බෑ ඒක මේද why what is the problem බෑ මේක ලෙඩක් තියෙනවා insect කෙනෙක් ඉන්නවා what is called බතල ගුල්ල නැත්තම් sweet potato weevil කියලා එක තියෙනවා ඌ හරි dangerous මේ damage කරනවා it damage the tubers අර ඕගොල්ලෝ බතල කාලා තියෙන තඹල කනකොට අමුතු රහක් එන්නේ ඒ බතල ගොල්ල විදපු අල තමයි ඔයාට අහුවෙලා තියෙන්නේ අමුතු කට කාරණ රහක් තියෙන්නේ that's the weevil damage tuber ඒ නිසා then if you do the year round cultivation in same field you can do it but the weevil damage will be more economic yield will be low. But you can cultivate year round, but not in the same place, but in different places. Right. Then planting, field planting, how to do, ridge and furrow system. Then this is practice, mostly practicing the paddy fields, 90 centimeters between ridges. Centimeter අනුවක් මේ රිජ් එක අතරේ මේ වැටි අතරේ සෙන්ටිමීටර් 90යි පැල අතරේ සෙන්ටිමීටර් 20යි 90යි 90 කියන්නේ සාමාන්‍ය මීටර එකක් වගේ 90යි 20යි සෑහෙන පරතරයක් 90 centimeter into 20. Then the flatbed system, bed width part A, you can bed width 60 centimeter and between plants 20 centimeter. හුඟක් වෙලාවට bed width කියන්නේ මේ flatbed system එකේ හුඟක් වෙලාවට මේ පාති දාන්නේ නැහැ නිකන් සෙන්ටිමීටර් 60න් 20න් හිටවගෙන යනවා. You have to keep in mind there are two systems, ridge and furrow system and flatbed system. You have to keep in mind the spacing 90 by 20 this one and the other one is 60 by 20. That is about the spacing. Now you know the time of planting. It has to be started rain, Mahayala rain, and irrigation can be year round, but there's a problem. Then the plant spacing
different varied between two system spacing, two planting system. Right. We discuss about the time of planting, then the field planting. Then let's go to the next topic. Fertilizer application. Crop growth depends on the soil fertility conditions. Otherwise, we have to apply fertilizer. Fertilizer should be applied within 45 days after planting. Why? Why? Fertilizer should be applied within 45 days after planting. You have to apply within 45 days. Then only start this. That is the time to start tuberization. Therefore, it needs fertilizer to start a good tuberization. Right. Fertilizer recommendation. Though it is a recommendation, it's there, chemical fertilizer. In general, farmers don't apply fertilizer for the sweet potato. But in commercial cultivation, then they apply the fertilizers. They do large scale. They do the large scale. Then they apply the fertilizer. Basal, 2 weeks after plant. But in general, we say we should apply basal before planting, but in this one, 2 weeks after planting. Why? We are planting stems, stem cutting without roots. Without roots, you can't. The plant cannot absorb the fertilizer. Therefore, application of basal fertilizer in sweet potato is useless because there's no roots to absorb after at planting. But sweet potato doesn't have. Therefore, they apply 2 weeks after planting. Then top dressing after 6 weeks after planting. The amount has given. CSP. MOP. You see the MOP is higher. MOP is high comparatively higher. Comparatively legumes and other things very high. Because why? The alamo water MOP would have commercialized this product is required for the tube formation and the and get good yield, tube yield. මේකට මෙයාගේ වහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නවලට ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේකක් ප්‍රශ්නයකට අහන්න පුළුවන්. Why එකදී අහන්න පුළුවන්. Why it is the basal fertilizer application in potato doing 2 weeks after planting කියලා අහන්න පුළුවන්. In general question. මේක අහන්න අනිවාර්යෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්න පුළුවන් this no roots. ඒක තමයි කියන්නේ අර කියපු reason there's no roots to absorb if you apply before planting. Not like other crops, this is here using stem cutting. Right. This is the answer. Right. So those things can be asked in the question. Then weeding. Weeding should be done within 45 days after plant. Weeding at is not a big problem. It is not a big problem, but you have to do the weeding. There are some places a lot of weed products there, but sweet potato can be smothered. Well, මේ බතලට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා වල් එනවා නම් මර්ධනය කරගන්න.
මල් මල් මර්ධනය කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා මේ යට කරගෙන එන්න පුළුවන්. Then turning make wines and make this was not in your notes. Make ඔයගොල්ලෝ note එකේ නැහැ. ඉන්න මේක ලියා ගන්න. turning අපි කියනවා සිංහලෙන් මට හරිම වචනේ වන්දන්නේ මොකද්ද කියලා හරිම වචනේ කියලා හිතනවා. English වචනය සිංහල වචනේ නෙවෙයි. turning wines කියනකොට තමයි help එරලීම කියලා කියන්නේ මේ why it's to control the excessive growth of roots. එළිය දින වාක්‍ය පොඩක් මේ අක්ෂර දිනවා කමන්නේ to control the excessive root of growth. හිතාගන්න ඒක තමයි මේ අද ගන්නදී මේක එහෙම නැත්තම් මේ බතල හිතවොත් දිගටම මේක හිතවලා මේ දිගටම කියන්නේ ඇරියොත් විශේෂයෙන් සරුපස් වල මුල් යන හැමතැනම මුල් අර පොළොට ටච් කරන හැමතැනම මුලක් හැදෙනවා. මුලක් හැදිලා හොඳට ඇබ්සෝබ් කරන මුල වැළඳුවන හොඳට. වයින්ස් ඒක නවත්තන්න to get good excessive root growth. ගොඩාක් මුල් හැදුනොත් wine should be අල හැදෙනවා අඩු. Therefore wine should be turned every 2 weeks. Otherwise you will ඒ කියන්නේ අපි කියමු මේ පේලිය වල අල හිට මේවා ඉඳලා තියෙනවා කියලා. මේක එක පේලියක්. දින්ජන් කරෝ කියලා හිතමු. මේක එක පේලියක්. දින්ජන් නෝ ඊට පස්සේ හැම සති මේ හැදුනන් පස්සේ හැම සතියකටම දෙක සැරයක් මේ බැලුවාම මේ වැල් මේකේ වම හැබැයි කරන මේකට වම මේකට යනවා. හැම දැනට බෑ. එහෙනම් කරන්නේ what you have to do is මේකේ තියෙන වැල් මේ පදා පාත්‍ර දාලා මේ පේලිය වද වැල් උස්සලා මේක ආයෙත් මේ වැටි උඩ දාන්නේ. මේ පැත්තේ උස්සලා මේ නිරතු මේ පැත්තට පෙරලන්නේ. අර පැත්තව මේ උඩට පෙරලනවා. ඒක මුල් උඩට තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ රෝ එක නාවගේ මේ පැත්තෙන් හිටපුවා මුල් හැවෙනවා අඩුයි. එතකොට අර මුලින් හිටවපුවා තන you get the good it form the tubers, more tubers. Otherwise you won't get much tubers. ඒක තමයි අලවල හුඟක් වෙලාවට මේ බතලවල මේ හරියට මේක කරේ නැත්නම් if you don't do the help early minute turning wines turning of wines well ඒක පෙරළුව නැත්නම් yield will be very low. But I have personal experience when I do the research with Varipol. One season we get only the 7 tons per hectare. Very low yield. Samhara alapinguna ekai deka. Lamani average yield about 22 tons, 23 kind like that. Mokada kiyala baluwahama I was new to sweet potato crop, but I කරලා තිබුණේ ඉස්සෙල්ලා මේ වැල් පෙරලීම කරේ නැහැ. ඒ නිසා සන්න ගොඩක් අඩු වුණා. But the next season we got the good deal with the turning wine. In the make are there's no වැදගත් වෙන්නේ
ඔය අලුත් හේන් වල අලුත් තැන් වල වගා කරනකොට අලුත් හොඳ මේ type. Yeah. අලුත් පස් වල අලුතෙන් හොඳ සරු ඉඩම් වල වගා කරනකොට you have to do the turning of wine, otherwise you will get the value right. All adui ensa is very one. Then the pest and disease control. There's not much pest and disease problem in sweet potato. When a bog organize, sweet potato weevil is the common major pest. It's a common major pest. It's a common pest. It's a common pest. Control of, then how to control? I think except this one, use resistant varieties, but in Sri Lanka we don't have resistant varieties. Then the use of healthy planting material. Healthy planting material කියලා කියන්නේ හොඳ නිරෝගී පැල ගන්න ඕන කොහොමද ගන්න? අර උඟක් වගේ පරණ දඬු if you use all cuttings, all cutting means ගහේ මුල හරිය. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. Then you get the එන්න කටින් තමයි ගන්න කියලා කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් කියන්නේ මේ දළුවේව තමයි ගන්න කියලා කියන්නේ ඒ වගේ විදලා නඩුවේ නමුත් මුල හරියදී ගොඩක් විදලා තියෙනවා සතා ඉන්න ඇතුලේ. You plant those things, then it will life cycle will be continued. Then harvesting in time. බතල හරියට harvest කරන්න ඕන වෙලාවට. What you have to do is හැමතිස්සෙම බතල මාස 3කට විතර පස්සේ ගියන් පස්සේ තුනක් පස්සේ ඉඳන් මේ සතියෙන් සමහරෙන් විතර දවස් 4න් 5න් බලන්න පොඩ්ඩක් මේ පස අයින් කරලා you have to observe the tubers. Then you can see the damage. If there's a weevil damage, immediately you have to harvest. හැමතිස්සෙම විතරම බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා damage එක දැක්ක ගමන් you have to harvest. Otherwise, if you delay, if it is delayed, the damage will be high. Therefore, timely harvesting is very important, for which you have to observe frequently. බලන්න ඕන. දවස් දෙකෙන් තුනෙන් වගේ තැන් වලින් හාරලා බලන්න ඕන. Then crop rotation. And if you want to do it can be grown year round, but if you have a problem, therefore you have to do the crop rotation. Crop rotation is maize or something else. Then they do the mahasis and paddy. Can you sweet potato of will continue. Then proper soil moisture control. There's a proper soil moisture control can yellow crack damage. Then you will infect the enter the tuber or plant. Therefore, you can irrigate set irrigate karana. You have to irrigate during the dry period. Then good land preparation. Minimize the holes and cracks in the soil. Minimize the you have to get the fine tilth. So you can fine tilth. පස හොඳට හදා ගන්න ඕන. මේ සියුම් වෙච්ච ලොකු කැට නැති. නැත්තම් අර ඉන්න පුළුවන් මේ කැට ඇතුලේ ලේසියට ඉන්න පුළුවන් ඉන්න. Then cover the
tubers with mulching. Mulching. When they use polythene. We don't, in Sri Lanka, we don't use the Lanka, so we drive with the but polythene, actually the polythene they use in the cool countries. We can polythene one thing is we want to protect the from the low temperature. Then we can, if you are doing, we can do the rice flow or dried wheat and apply. But in Sri Lanka, in general, we don't apply much for the sweet potato. Then remove all vine. Remove all vine. All vine can paranagas from the field and destroy infected plant parts. You can make sata gahet in all of the Gati Durukarina. After harvesting, you have to destroy the plants. Infected plants. You know now? And then what you can do is you can destroy all, you select container. So they put a container in Latin Bahama. You have to outcome chemicals, entire chemical will kill marino. In the pheromone make harima is very effective, but in Sri Lanka commercial is not available, but now it is in the experimental condition. We have seen in Makandura, they are using, they are testing it, pheromone trap, pheromone podi kala nulakkai kala dala dinne ogola ekene gode avilla team එක කියලා තිබ්බම ගොඩ ඇවිල්ලා මැරිලා තියෙනවා එතන pheromone trap එක ලා මේම තියෙන මම අපිට we can without insecticide we can the healthy tubers we can eat. Or done the farmers what they do is to control the sweet potato wheel, they apply Purodan. You know Purodan? Huh? Purodan is world #1 toxic chemical. Insecticide #1 insecticide. This prohibited in Sri Lanka, but nowadays they brought from illegally from India, but the boats and they apply. ඒක දාන. ඒක දැම්මම හරි මේකේ හරි ඉෆෙක්ටිව්. හැබැයි හරිම විසයි. ඉතින් අපි කන ඔයාලා හුඟක් වෙලාට ගත්තොත් ලස්සනට තිබුණාට baby Purodan. They have applied baby Purodan. It is very carcinogenic. It is very toxic. If you can do you can raise your crop, it's very good, not only for sweet potato, but for other crop. This you don't credit to others, I'm going to balance
அவங்க இருந்தால் බලන්නේ ලාභක බලන්නේ only for the money ඒ නිසා they do what you can do for the money අලියට කරන දෙයක් නෙවෙයි. Then the time of harvesting. The time of harvesting depends on variety and environmental conditions. Time of harvesting depends on the variety. So, हरिणी पार के तीन मास हमारे तीन हाथ हमारे घुटना हमारा हाथ हमारे तो तीन हमारे तीन दा depend on the variety. And then हमारा नीचे sometimes depend on the environmental conditions. जैसे होते हैं दिक्कत है वैसे होते हैं हरिणी अलग काले it will take time to mature the form the cell, mature the tubes. Then recommended varieties can be harvested within 3 to 3.5 months. Time harvest is important. It's very important. The time harvesting is very essential for it. Otherwise, what we need, tuber will be there. You can't eat it, so you need a meat. After some so that things are in one. In the Alagano, what I'm going to put a market to the Alana, Aragon. Then harvested tubers should not export to sunlight. harvest කරලා මේ උගේ දාලා තියන්න හොඳ නෑ. But you have to not expose to the sunlight. මෙන්නේ වේල එනවා නැත්නම් sun burn. අද අවුව තියෙන sun burn කියන්නේ මේක. උඩාරිය. අපේ ඒ ඉඳලා ඒවා කළ ඉතිහාසය වල. Then again this possible system majority indices කියන්නේ අස්සන කොහොමද කොයි වෙලාවෙද අස්සන නෙරන්නේ කියන එක තීරණය කරා. ඒක තමයි දර්ශක බෙදන්නේ. Take note I change latex color to brown. එහෙමයි. long time කෙනෙක් plan ගන්න මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් හරි ඉක්මනට දුර පාට වෙනවා කිරි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත දුර පාට වෙනවා මැචුර් එකක් තුන එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහේ කල් යනවා. right අලෙන් තමයි එන්නේ. අලේ අර කපොන් කිරින්නේ දුර පාට වෙන්නේ ජනතාවනේ කියන්නේ. that's the maturity index. ආන්න පුළුවන් මේක අනිවාර්යයෙන් ස්ට්‍රීට් කොට එක. සමහරට මේක විතර නෙවෙයි දෙන්නේ. ගොඩක් ක්‍රොප් පහයක් දීලා ඒක maturity index ඉන්ඩෙක්ස් කියන්නේ. Then post harvest curing can be done to increase the storability. Curing කියන්නේ මොකද්ද? curing කියන්නේ මම කියනවා curing කියන්නේ නෝ අපි කරනවා curing. yeah right curing කියන්නේ මොකද්ද?
padam kiyune padam kiyune සකස් කිරීම නේද? padam padam කිරීමද කියලා කියනවා මේ කියෝරින් කියලා ඉතින් කරන්නේ අලගල්ලා එහෙමනේ දාලා තියෙන්නේ not the sun in the shape then we discussed the summary we are starting tuber cups. We finished legumes. Coffee mung legumes, then condiments, iris milk, then oil source of can use as a planting material. And then but you have to be cautious or සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. මොකද ගන්න හොඳ නැහැ. තෝරගත්ත වෙන්න ඕනේ. තමයි අස්සන මේ දඩු ගන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවදී අල හැදෙනවා. Then we discuss about the recommended varieties about 9 varieties, but these are not very much popular. This BW1, BW, these fruits are not very much popular. Most popular one is the varietal. Then we can say all the requirements. Need for the need to grow, you need to cultivate. Or need to plant. ඕනම crop එකක යවෙන්න අවශ්‍ය ඕනම හැම සාධකයක්ම දුන්නොත් කියන්නේ සූර්ය ආලෝකය පොහොර වතුර හැම දෙයක්ම දුන්නොත් සානික්කේව ලබා ගන්න පොරෙන් විභවස්සන් මේ ගන්න farmers get to the station but in the farmers fields very difficult to get, but some farmers get more than the fields. You can ගන්න පුළුවන් උපරිම අස්වැන්න තමයි මේ potential yield එක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන උපරිම වැඩිම අස්වැන්න තමයි මේ potential yield කියලා කියන්නේ. මේක හැබැයි ගන්න බෑ. You can for farmers හැම farmers කෙනෙකුට ගන්න එකේ දෙන්නේ ගනි අපේ විසල් විසිය කරන්ටි නේ ඒවා තමයි potential yield. හැබැයි ඊළඟ එක්කනට ගන්න බෑ. අල්ලපු එක්කනට ගන්න බෑ. අනිත් එක්කන ගන්න. ඒක තමයි ඒක එයාගේ potential of the crop system when fed up is discussed, but soil fertility is poor. Right. Then weeding we discuss. Then the welfare we can කතා කරන්නේ welfare එක planning of vines, then vines to avoid මොකද කරන්නේ importance of vines, turning vines කියලා කියන්නේ මොකද important to control the excessive root growth. The root to control the excessive root growth තමයි ඉතින් කරන්නේ turning vines. It was tested and this is not much except potato weevil. Then we discussed the method of sweet potato weevil control. Then
Then the harvesting, timely harvesting is very important, and we have to cure the seed, cure the tubers. It will expand the shelf life. You can pull a car, but you cannot see a maturity indices. Then the post harvest. It may be important point of post harvest we discuss. Then finally we discuss about the problems in sweet potato culture in Sri Lanka. So then, yeah, and that's all about the sweet potato cultivation. Right. Now, tell me if you have any questions, any complaint. Now you can ask me or you can complain. ඒක කරන්න පුළුවන් නම් මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොනවාරි කරන්න තියෙනවා කියන්නේ I will then one girl මට කෞශල්‍ය නේද